boyfriend akaitisha ufunguo. Na wakatoka wakaenda. Na wakaambia Peter achukue ufunguo urudishe kule. Na Peter akarudisha. Na akakuja kwa nyumba akalala. Na damu. Si ndio kiateka alikuja asubuhi akapata uko damu hadi kwa TV kila mahali. Na akaambia Peter achukue damu. Hi guys, welcome back to my YouTube space. My name is Gift Nasimiu and this is Link TV. So in today's human interest story, we feature the story of Maureen Njoki that was recently aired by Lynn Ngugi and on Metha ya Kagoni. As an orphan springing from a humble background, life forced Maureen Njoki to be under the care of her grandmother in Subukia after her parents died when she was only 2 weeks old. Her grandmother was very abusive, something that prompted her to start working as a house help in Kericho when she was very young. At the age of 16 years, Njeri got pregnant with her firstborn son and had to part ways with the father of the child as he refused to take responsibility. Fast forward, Njoki met another guy who is now her husband on a Sunday and moved in with him on a Wednesday due to desperation. Njoki says that at that time, she was basically looking for just food and shelter. Since she could still not afford school fees for his eldest son, Peter, she was grateful that Peter's teacher by the name Phyllis Njeri had taken it upon herself to cater for his son's needs. The teacher will give his son food when Njoki was unable to provide. A few months down the line, Njoki took a step of going to Saudi Arabia to look for greener pastures, where she started earning a salary of 24,000 per month. Life became harder when her grandmother refused to keep taking care of Njoki's children, despite the fact that she was getting a monthly upkeep to take care of the kids. Njoki's husband had to go for the kids, who were later taken to Phyllis Njeri, the teacher who used to take care of Peter while he was in school. During this period, Phyllis Njeri had actually proven that she could take care of her kids and had earned Njoki's trust. Little did Njoki know that just a few months down the line, Phyllis Njeri will do the worst to her kids, even after being given 13,000 Kenya shillings monthly to take care of the kids. When Phyllis Njeri refused to send Njoki pictures of his sons via WhatsApp, Njoki's motherly instincts told her that something was amiss. She kept telling her husband to go to Njeri's place to check on the kids, an effort that proved futile as the husband was at work in Thika. So on Friday, Njoki's husband leaves Thika to go and check up on her kids, only to find that Njeri's house had been locked. Sadly, Phyllis Njeri had taken the life of Devi on Thursday, wrapped his body in a lesso and fled. Picture this. Peter, who is Njoki's elder son, witnesses his brother Devi being murdered in cold blood on Thursday, is forced to clean up the mess by their caretaker, and still shows up in school for graduation without saying a word. Peter later on opens up and says that Phyllis Njeri, who was her teacher, told her that if he revealed what had happened, he would be beaten. On Sunday, Njeri's husband goes back to look for Njeri, but the caretaker and Njeri's friend tell her to go to Mama Lucy Hospital as Njeri had gone there. So Njoki decides, since she is in Saudi Arabia, she decides to send her cousins to Mama Lucy, accompanied by the husband, to figure out why in the world is my son in Mama Lucy Hospital. On arrival, Njoki's husband and the cousins are referred to the mortuary, where they find that Devi's body has been mutilated beyond recognition. Devi alikuwa amepasuliwa kichwa, had burns on his body, wounds and tattoos were also all over his body, and he was missing flesh on his thighs. So how did Njoki come to know of what had transpired on that particular Thursday when his son was murdered, yet he was in Saudi Arabia? Well, Peter could not keep quiet anymore. When Devi's body was found, Peter revealed the sad ordeal, and this is what he said. Peter aliinua mikono. Akasema, baba, sasa mimi nitaongea ukweli na usinichape, nilikuwa naogopa. Akamwambia, daddy, kulikuanga Thursday. Mtoto wangu anajuanga kila kitu. Akamwambia, baba, kulikuanga on Thursday. Hatukuwa tumelala.
Sisi baba, Njeri alikuwa anapika chakula, wanakula hivi na uncle alikuwa anaitwa Jackson, boyfriend yake. Wanakula hatupewi food. Devi akijisuzuria maji pupuli alikuwa anaambiwa freeze nguo kama ana nguo. Amechapua baba kama ana nguo. Ndio akatoa hadi max zake za mikono. Kamwambia baba niangalie sasa. Peter, ako na max. Rinu, unaweza ona mtoto wangu. Huyu naona anatembea hapa, huwezi amini. Sasa Peter akasema baba hata nikwambia kila kitu. Hiyo Thursday jioni, auntie tulikuwa tumekaa chini. Devi akajipupulia hiyo usiku. Ticha alianza kuchapa Devi. Na mimi nililia. Akamwambia Ticha, acha kuchapa Devi. Boyfriend alirukia Peter. Akaanza kuchapa Peter, akamchapa. Njeri anainua Devi juu akimgongesha. Gai. Devi zile vidonda alikuwa amechomwa, alikuwa anachapa zikimwagika damu. Devi akaona Devi ameanguka chini, damu imejichola sana. Ati Devi alianza kushake. Tita alichukua pipe akaingiza mwiko, akamugonga tu kichwa. Na hapo ndipo Devi alipokufa. Tita alisema aliona Devi amenosha miguu karibu amshikilia, na Devi akanyamaza. Tita alichukua viatu mbio, akachukua viatu akavaa, na yule boyfriend akaachana na Peter. Wakachukua mtoto akamkunja haraka. Boyfriend akaitisha ufunguo, na wakatoka wakaenda, na wakaambia Peter achukue ufunguo urudishe kule. Na Peter akarudisha, na akakuja kwa nyumba akalala. Na damu. Si ndio kiateka alikuja asubuhi akapata uko damu hadi kwa TV kila mahali. Na akaambia Peter achukue dawa yote. Na Peter akaosha kwa huyo mama alifanya hivyo. Na ako na watoto. Mama alikubali kuambia Peter afanye hivyo. Dekiateka. Ring. Ulifika sasa wakakuambia ukiwa Saudi. Sasa mimi Sunday Ring. Kazi yangu ameenda. Wameona mtoto, wamekubali ni Devi. Hata wako wanamjua. Devi ametolewa meno Ring. Devi ametolewa hii meno. Peter alisema hiyo meno ilikong'oka, hata akupewa maji na akaendelea kuchapwa. Njeri alichukua chai anamumwagilia mbele ya brother yake. Anamumwagilia hapa. Si uchungu ati ya wanzi anamumwagilia hapa. Anamumwagilia hapa. Anatoka anamumwagilia pengine. Hivyo. Tutakiona. Nenda hadi mama harusi mochari. Nikaenda nikaona mtoto wangu hivi na macho. Ile picha kwanza nilipita hivi mtoto nikiwa nimewekewa hivi. Kitu ya kwanza niliona kichwa ya mtoto. Kichwa imeharibiwa ikae kichwa ya mtoto. Hapo ndipo tu nilisikia nimeishwa na nguvu. But agents wangu wakanishikilia tukaingia mama harusi. Niliona Devi kweli. Hapa anakaa kutoka hapa kichwa hivi. Ndio alikuwa amefunikwa hadi hivi nusu. Nikaona Devi uso kweli ameharibiwa kabisa. Na kalikuwa sahihi all 3 ama 3 years. Yeah. Sasa nikamwambia ndio niamini kweli ni Devi. Nifungulie chini. Kunifungulie chini. Uko kumbe ndiko wasi, ndio maana alikuwa amefichwa. Lino ngiona mtoto wangu huko chini. Pia hii mkono amekatwa vidole. Mtoto wangu amemharibu kabisa. Lina amemharibu. Mtoto wangu ungemwona mgongo. Ungesema ni Devi. Maureen Njoki is now asking herself so many questions. Why in the world did Mama Lucy Hospital accept to take in Devi's mutilated body without questioning? Why is their caretaker still living her life even after telling Peter to clean up the crime scene? And why is Phyllis Njeri, who murdered his son in cold blood, still roaming freely after what she did? This is Phyllis Njeri, the woman that you are currently seeing on your screen, and we can help Maureen Njoki by just fighting for her son's justice.